Introduction to operating system. Operating system is software that manages the computer's hardware in main ఫోల్ అనేది ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చాడు. తర్వాత అది బిట్టర్గా మారింది. యూనిక్స్ డాట్ ఓఎల్ అంటుండే ఫర్ లినిక్స్, డాట్ ఈఎక్సీ అంటే ఫర్ విండోస్. ఎగ్జిక్యూటబుల్ వెరీ వెల్ షెడ్యూల్డ్. We load this program to output and OS stack heap డేటా మైనింగ్ ఆఫ్ దిస్ మెయిన్ మెమరీలో కొన్ని ప్రాసెస్ యూజ్ చేసుకొస్తాయి. తర్వాత CPU ఆర్ ఏ ప్రాసెసర్, దెర్ ఈజ్ ఏ క్లాక్ హార్డ్వేర్ ఇన్ ఏ CPU విచ్ జనరేట్స్ దట్ టైమింగ్ సిగ్నల్స్ అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్ టు ఫెచ్, decode and execute, and this cycle repeats until the program ends. Multitasking and multi-programming, when multiple programs execute at the time of on a single device. It is a primitive. Multitasking is an extension of multi-programming. We can have permission and the additional feature of the time sharing. Running a small program on CPU, consider a following program: A is equals to 1, B is equals to 2, C is equals to A plus B without OS. This is the first version of the Linux user application programming. So operating system, computer hardware. We start button, system calls. System calls provides an interface to service made available by an operating system. Before they discuss how an operating system makes systems available, let us use an example to illustrate how system calls are used. Writing and a simple program to read data from one file and copy them to the another. And the first input program will need the names of the two files, input and output file. These names can be specified in many ways depending upon the operating system design. Usually a program resides on a disk as a binary executable file. For a example, a dot out or program.exe to run on a CPU, the program must be brought into the memory and placed in the context of the process. In this section, we describe the steps of this procedure, from compiling a program to placing it into the memory where it becomes eligible to run on an available CPU core. Source files are compiled into an object files that are designed to be loaded into any physical memory location. Format is known as the relocatable object file. Next, the linker combines these relocatable object files into a single binary executable file. During this linkage phase, the object files or libraries may include as well as such as the standard C or math library, a loader which is always resides in the main memory. In a circumstances, it is used to load a binary executable file into a memory where it is eligible to run on a CPU core. An activity associated with the linkage loading is a relocational which assigns final address to a program parts and adjust the code and data in a program to match those addresses. About relocation: allocate, link, relocate, load. Dynamic loading is necessary for an entire program and all types of processes to be a physical memory for the process to execute. The size of a process has thus been limited to the size of the physical memory. The obtained better memory space utilization can be used dynamic loading. With dynamic loading, a routine is not loaded until it is called. Dynamic loading does not require special support from operating system. It is the responsibility of the user to design their programs to take advantages of such method. Operating systems may program, however, providing library routes to implement dynamic loading. Dynamic linked binary static linking, in which systems libraries are treated like any other objects module or combined by a loader into the binary program. Dynamic linkage in contrast is similar to dynamic loading. Here, through linking rather than loading is postponed until execution time. Without this feature, each program on a system must include a copy of its language library. This required not only an increasing the size of an executable image but also may waste in main memory. Creating a new process. A process in a program is an execution. Fork use చేసి సిస్టమ్ fork which is a system call, then use చేసి క్రియేట్ చేస్తాం. X is a system call, then the program ఎగ్జిక్యూటెడ్. ద ఫోర్క్, ఇప్పుడు ఫోర్క్ అనేది వచ్చింది. స్టాక్, హీప్, యూటిలైజేషన్, డేటా, ఇనిషియలైజ్డ్ డేటా, టెక్స్ట్. ఇక్కడ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఉంది. ఇంట్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15 వచ్చేసి అన్ఇనిషియలైజ్డ్ డేటా, మళ్ళీ ఇనిషియలైజ్డ్ డేటా.
ఇంట్ మెయిన్ ఇంట్ ఆర్గ్ క్యార్ ఆర్గ్వి ఇవి ఉన్నాయి చూడు, ఆర్గ్వి ఆర్గ్సి ఆర్గ్వి. తర్వాత ఇంట్ పాయింటర్ వాల్యూస్ ఇంట్ డాట్ ఐ వచ్చేసి స్టాక్లోకి వెళ్ళి హీప్లోకి వెళ్తాయి. వాల్యూస్ ఇంట్ స్టార్ ఎంఎలాక్ సైజ్ ఆఫ్ ఎలకాక్ ఇవి వచ్చేసి మళ్ళీ హీప్లోకి వెళ్తాయి. లేఅవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ మెమరీ ఆఫ్ ద లాజికల్ అడ్రసెస్. ఓకే, fork will return 0 value to the child process and a non-zero value. This value is nothing but process ID of a child processes to parent process. When fork returns a negative integer, an error has occurred but no child process is actually created. Print always prints logical addresses. సపోజ్ ఉన్నాయి, ఫోర్క్ ఉంది, ఇంకో 2 ప్రాసెసెస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, ప్రాసెస్ మెయిన్ ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5, పిఐడి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్క్, తర్వాత ఇంట్ పర్సంటేజ్ మోడ్లో పి ఈ అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ ఉంది కదా. ఇప్పుడు ఫోర్క్ అనేది వచ్చింది కదా, ఆ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక కోడ్ వస్తుంది, అది ప్రాసెస్ 2. ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొకటి వస్తుంది, దాని లోపల ఒక ఫోర్క్ ఉంటుంది, అదే ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, మళ్ళీ దాని తర్వాత ప్రింట్ఎఫ్ ఉంటుంది. ఇది సేమ్ అన్నమాట. ఇక్కడుండే అడ్రస్ రెండింటికి సేమ్ ఉంటుంది. వెన్ ఏ ఫోర్క్ కాల్ ఈజ్ మేడ్, ఓఎస్ మేడ్ ఏ కాపీ ఆఫ్ ఎ ప్రాసెస్ మీనింగ్ ఆల్ ద ఇన్ఫో రిలేటెడ్ టు ఆల్ ద వేరియస్ వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్. ఇట్ ఈస్ మేడ్ ఎగ్జాక్ట్ రెప్లికా ఆఫ్ ద పేరెంట్ ప్రాసెస్. చైల్డ్ విల్ exhale this value, child will execute this value, child will execute this value, child will execute this value. ఇక్కడ చూడు, ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా, ఐఎమ్ చైల్డ్ హియర్, ఐఎమ్ పేరెంట్ హియర్ అని అంటుంది. ఎందుకు? ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇది జరిగేటప్పుడు ఫోర్క్ వచ్చింది, ఫోర్క్ నుంచి చైల్డ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది. దానికి పిఐడి అనేది వస్తుంది కదా, పిఐడి ఫోర్క్లో 0 లేదా నాన్ జీరో ఉంటుంది. ఫోర్క్లో 0 ఉంటే చైల్డ్, ఫోర్క్లో నాన్ జీరో ఉంటే పేరెంట్. ఓకే, ఫోర్క్లో 0 ఉంటే చైల్డ్, ఫోర్క్లో నాన్ జీరో ఉంటే చైల్డ్. ఇక్కడ చూడు, పిఐడి ఈక్వల్స్ టు 0, పిఐడి ఫోర్క్ వాల్యూ 0 అండ్ నాన్ జీరోకి మారుద్ది. ఓకే, హౌ మెనీ హలోస్ ప్రింటెడ్ అజ్యూమింగ్ ద ఫోర్క్. ఇప్పుడు ఫోర్క్ అనేది ఇక్కడ i ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0 టు లెస్ దాన్ 2 అంటే 2 ఉంది, n ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2, 0 1 ఆ తర్వాత 2కి పడదు, సో 2 మాత్రమే ఉన్నాయి. 2 ఉంటే 2 పవర్ 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 4 టైమ్స్ వస్తుంది ఫోర్క్. చూడు, ఫోర్క్ 1 2 3 4 టైమ్స్ వస్తుంది. హలో చూడు, ప్రింట్ఎఫ్ హలో ఫస్ట్ ఫోర్క్ 0 ఉన్నప్పుడు వస్తుంది, తర్వాత 0 ఉన్నప్పుడు 2 సార్లు, 1 ఉన్నప్పుడు 2 సార్లు వస్తుంది. అంటే ఒకసారి చైల్డ్, ఇదిగో ఫస్ట్ హలో, సెకండ్ హలో, థర్డ్ హలో, ఫోర్త్ హలో, 1 2 3 4 6 టైమ్సా? ఇంకా ఫోర్కి ఇక్కడ వచ్చేసి 6 టైమ్స్ ఎందుకు వస్తుంది? 2 పవర్లో ఉన్నప్పుడు ఇంట్ ఫోల్డ్ 2 పవర్ n టైమ్సే చూడు, ఏదో 0 4 కనుక like cycling in all time you cannot make this diagram as a shortcut. If there are n fork calls in the loop, then the total processes are created 2 power n including the parent process. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇక్కడ మొత్తం 6 టైమ్స్ అన్నాడు. 4కి చూస్తే 0 1 2 పవర్ 3 అనుకున్నా 8 వస్తాయి కదరా. ఫస్ట్ 4కి వస్తుంది, ఇంకేదో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడా? 2 పవర్ n, అదే ఈ 2 పవర్ n పేరెంట్ ప్రాసెస్తో కలిపి, చైల్డ్ ప్రాసెస్ వచ్చి 2 పవర్ n మైనస్ 1, పేరెంట్ ప్రాసెస్ వచ్చి 1, మొత్తం అన్ని ప్రాసెస్ అంటే 2 పవర్ n ప్రాసెస్. ఎక్స్ సిస్టమ్ కాల్ అంటే ఎగ్జిక్యూట్ సిస్టమ్ కాల్. when you run exit system call, a.out file gets replaced with b.out file in memory. Process creation. How shell is created? Shell is a very first program created automatically at your boot time. What if the process started? User mode, kernel mode. Computer likes operations like addition, subtraction, etc. or reading and writing into the programming's memory. User mode, kernel mode, CPU and memory management, input output handling. Note, the only way for the processes to change from user mode to kernel mode is via exception.
exceptions such as an interrupt and a fault or a trapping system call referencing to the null pointer. When the exception occurs and the control passes to the exception handler, the process changes the mode from user mode to kernel mode. User space, kernel space, hardware. So we have another meaning for system call. We can say it is a request to kernel to perform a service, like open a file, execute a new program, create a new process, entry point, providing controlled mechanisms to execute a kernel code. System of system calls is operating system specific system call execution. System call table is a protected entry pointed to the kernel of the each system call. Why kernel? Because we don't want applications to randomly jump into any part of the OS code. This table is located in kernel space. Lecture 3 threads in a certain situations application. Concurrency as parallelism. Is it possible to have concurrency without parallelism? Threads are four systems call create another process, not threads. Thus, forked processes cannot share heap stack. They do communicate through a shared memory area. We'll see threads in the same process can access each other stack. Yes, that is true. Concurrency without parallelism. A concurrent system supports more than one task by allowing all the tasks to make it construct. A parallel system can perform more than one task simultaneously. Thus, it is possible to have concurrency without parallelism. A thread is a library that provides a program with API for creation and managing threads. The first approach to provide a library entirely in the use of space with no kernel support. User level thread advantage: there are fast since no OS involvement on context switch and all disadvantages, so does not know about threads. So if one thread blocks because of the input output, then all the threads get blocked. Kernel level threads advantage: it is fast to create because no system calls needed. Kernel does not have to maintain the different states or different threads. User code will do it, hence the context switch is needed. Kernel level threads, user level threads. Kernel level threads when we make threads using the system calls. Kernel level thread when we make threads, user level threads when we make the threads using functional calls. Kernel level threads are managed directly by the operating system's system kernel, which allows for better concurrency and parallelism. User level threads are managed by the user applications or a thread library at the user level. The kernel is schedule and allocate system resources such as processor time more efficiently among the kernel level threads. User level threads rely on the single kernel level thread for execution, which can limit concurrency and parallelism since the kernel is not directly involved in the time management. Kernel level threads are lighter in terms of memory and context switching overhead compared to the user level threads. User level, since they are managed at the user level without involving the kernel. Kernel level threads are slower in terms of the creating and managing threads because of the overhead involvement of OS. User level threads are faster in creating and managing threads because of no involvement of OS or less overhead. Kernel level threads over more control over scheduling and thread management since they are directly managed by the kernel. Less flexibility. Multi-threading models: we know that the user and kernel level threads have their own advantages, so which threads to choose is the answer. Multi-threading models. Context switching.
Context switching only happens when process is already in kernel mode. User thread of a same process context switched fastest greater than kernel threads of the same process context switch greater than two different process context switch slowest. ప్రాసెస్ స్టేట్ డయాగ్రామ్ న్యూ రెడీ రన్నింగ్ ఎగ్జిట్. రెడీ నుంచి రన్నింగ్కి, రన్నింగ్ నుంచి వెయిట్కి, వెయిట్ నుంచి మళ్ళీ రెడీకి, రన్నింగ్ నుంచి వెయిట్కి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ జరుగుద్ది. సో ఇది కొంచెం తొందరపడి తప్పు చేసిన నీకు దీని మీద వచ్చిన క్వశ్చన్. ఓకే, షెడ్యూలింగ్ ఆల్గరిథమ్స్. ఇక్కడ ఇది ఇంకొకసారి చూడు. రెడీ ఆర్ సస్పెండెడ్ టు రెడీ, రెడీ నుంచి రెడీ సస్పెండెడ్కి వెళ్తాయి. అండ్ రెడీ నుంచి రన్నింగ్, రన్నింగ్ నుంచి బ్లాక్, రన్నింగ్ నుంచి ఎగ్జిట్, రెడీ నుంచి రెడీ సస్పెండెడ్కి వెళ్ళి రెడీ సస్పెండ్ నుంచి అసలు బ్లాక్లోకి ఎలా బ్లాక్డ్ స్టేట్లోకి అసలు ఎలా వస్తాయి? బ్లాక్డ్ ఆర్ వెయిటింగ్ డయాగ్రామ్లో కొంచెం రాంగ్ ఉంది. ఇది చూడు, జాబ్ క్వైరీ నుంచి రెడీ, రెడీ నుంచి షెడ్యూల్డ్ సిపియు, సిపియు నుంచి వెయిటింగ్ ఈవెంట్ టైం ప్రాపర్టీ నుంచి రెడీ, ఆ తర్వాత కంప్లీట్. ఓకే, ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ షెడ్యూలర్స్. లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్, మిడ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్, షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్. లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ are a job scheduler select at which the process should be brought into the ready queue. It is a slow and it controls the degree of multi-programming, meaning the number of processor in the main memory. Short term scheduler select which processor should be executed next and allowed CPU times that only schedulers is in a system is a frequent. Midterm scheduler, it is present in all systems with virtual memory, temporarily removes the process from the main memory and places them on a secondary memory such as disk or drive or vice versa. Dispatcher, the dispatcher is a module that gives control of the CPU and to the process selected by the short term scheduler. It takes for the dispatcher to stop one process and start another running is known as the dispatch latency. CPU utilization keeps the CPU as busy as possible. Maximum throughput is a process of that complete their execution per time unit. Maximize turnaround time, the amount of time to execute a practical process. Maxima waiting time, the amount of time a process has been waiting in a ready queue. Minimize response time, amount of time it takes from when a request was submitted until the first response is produced, not output. For time sharing environment, minimize. First come first serve by far as the simplest CPU scheduling algorithm. Conway effect, all other process wait for the one big process is the CPU. Jobs, shortest job first. To Conway effect we can first create a shortest job first, for example. Okay, but this is on where there are the few problems with CFJ, like the difficulty it is knowing the length of this next CPU request that only logically seems to use a history of the previous process. Round robin scheduling algorithms. Quantum time. For preemption we need to have a context switching. రౌండ్ రాబిన్ కాంటాక్ట్ ట్విస్టింగ్ ప్రియంప్షన్ కోసం కాంటాక్ట్ స్విచ్చింగ్ చేస్తాం. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఏ ప్రాసెస్ కంప్లీట్స్ అట్ ఏ సేమ్ టైమ్స్ అండ్ సమ్ న్యూ ప్రాసెస్ కమ్స్. Execution in the next process in round robin is in a nutshell. Suppose P1 is running and P1's scheduling quantum is about to expire and having a two processes in ready queue. A time interrupter occurs. P1 user level state is sorted into a trap frame in a kernel space. The operating system scheduler runs. There is a context switching from the thread T1 from the process P1 to thread T2. From the process P2, P2 user level state is restored from a trap frame. A system uses a round robin scheduling algorithm with a time slice of 95 milliseconds. 95 milliseconds. U is equals to useful time.
and switch time is equals to 5 milliseconds. What is the average process utilization? 95 plus 5 is equals to 100. 95 by 100, that is equals to 95%. Okay, shortest remaining time first. Priority scheduling. Now there is one problem: starvation. Low priority processes may never execute. Solution is using as a time process increases the priority of the process, highest response ratio. Next one is the ways to doing it. Highest response ratio is scheduling algorithm, which is a non-primitive algorithm. Response ratio is equals to waiting time plus burst time by dust time. After completing of the each process, calculate this and apply. Priority inversion requires priority inheritance protocol, priority domain, interprocess communication, IPC.